Hi everyone, hola a todos. Today we're going to be reading a bilingual book. Hoy vamos a leer un libro bilingüe. And it's about a little llama and his best friend Maria. Es sobre una llamita y su mejor amiga María. Do you guys know where they're from? ¿Ustedes saben de dónde son? I'll give you a hint. Te daré una pista. They're from a South American country. Son de un país en Sudamérica. They're from Peru. Son de Perú. Aquí está Perú. This is where Peru is at. So are you guys ready for the story now? ¿Ya están listos para el cuento? Here we go. Maria had a little llama. María tenía una llamita. By por Ángela Domínguez. Maria had a little llama. María tenía una llamita whose fleece was white as snow, cuya lana era tan blanca como la nieve. And everywhere that Maria went, y a donde María iba, the llama was sure to go. La llama la seguía. He followed her to school one day. Un día la siguió a la escuela. Do you think they're going to let the llama in school? ¿Ustedes creen que van a dejar a la llama entrar a la escuela? See, there they go. Have fun. And this is the school, la escuela. That was against the rules. Eso iba contra las reglas. It made the children laugh and play to see a llama at school. Los niños reyeron y jugaron al ver una llama en la escuela. The teacher had to send him out. La maestra tuvo que mandarla afuera. Do you guys see the llama? ¿Ustedes pueden ver la llama? Tick tock, tick tock. But still, he lingered near and waited patiently about. Pero ella se quedó cerca, esperando pacientemente. For Maria to appear. A que pareciera María. Why does the llama love Maria so? The eager children cried. Maria loves the llama, you know, the teacher did reply. ¿Por qué la llama quiere tanto a María? Preguntaron ansiosamente los niños. Porque María quiere mucho a la llama, la maestra respondió. The end. Fin. So I have another book for you guys with a real llama on it. Tengo otro libro con una llama de verdad. It looks kind of funny, right? Se ve un poco chistoso, ¿verdad? Well, today we're also going to talk about other places in Peru. Vamos a leer sobre otros lugares en Perú. And one of them are called the Nazca lines. Uno de ellos se llaman las líneas de Nazca. Y
las personas de la cultura Nazca, ellos hicieron estos diseños en el piso que se pueden ver desde el cielo. The people from the Nazca culture were the ones who made these huge lines on the ground that looks like different images, different designs. And we're going to see one of the pictures that they took in the sky. Vamos a ver una foto que ellos tomaron en el cielo para ver cuál animal es, okay? We're going to see what animal this is. What do you think? ¿Qué piensan? Yeah, it's a monkey. Es un mono. Wow. It's a big mono. It's a big monkey. Well, today we're going to be doing our own Nazca lines. Hoy vamos a hacer nuestro propio líneas de Nazca. So first we're going to put our dirt or the sand on our paper. Primero vamos a poner nuestra tierra o la arena en nuestro papel. Then we're going to take the cotton swab and start drawing our different designs, whatever design you want. I'm going to draw a butterfly. Y ahora puedes tomar el cotonete y hacer tu propio diseño. Yo hacer un diseño de una mariposa. The best part is that you can do this many times. La mejor parte es que tú puedes hacer esto muchas veces. If you can't find any dirt or sand nearby, you can always use a marker to create your own design. Si no puedes encontrar tierra o arena, puedes usar un marcador para crear tu propio diseño. Well, I hope you guys had a fun time doing this Nazca lines. Ojalá que se hayan divertido haciendo esas líneas de Nazca. Nos vemos hasta la próxima. See you next time.